Today we will be doing with sensory system, right? So the background knowledge for sensory system examination. As you know, your examination of nervous system or examination of central nervous system, we divide it into many parts, right? So first of all, we do the higher function examination of higher function, right? Then we do the sensory system examination, then motor system examination, and finally examination of all the cranial nerves, right? You have already gone through the examination of cranial nerves. Okay, now two major practical parts remaining. One is sensory system examination and another is motor system examination. Okay, and remember, these things are not only to be taught in first professional MBBS, you need to carry forward this knowledge, because sensory system examination, motor system examination, higher function examination, examination of all the cranial nerves, these will be your bread and butter, right? So every time whenever you see a patient in your clinic, in the ward, you need to do these examinations, right? Okay, so right now at first professional MBBS, you are studying the examination of the nervous system in various heads, and you need to recap all these things, and you need to re-study this during your final year MBBS, right? Once you study medicine and once you start seeing the patient actually. Okay, right now you will be doing the clinical examination on healthy counterpart, right? Not on a patient, but gradually you need to do this same examination, whatever you have learned, right? And whatever you are learning, you need to transform this by examining onto a patient, onto a real patient. Because see, every time whenever you are doing, say for example, you are doing the clinical examination of facial nerve or the clinical examination of vestibulocochlear nerve, right? You are doing Rennie's test, Weber test, and you are not getting absolutely any abnormality, because you are doing the examination on a healthy counterpart, right? Your friends, you are doing Rennie's test or you are doing Weber test, whatever test you are doing, okay? Or you are checking the facial nerve, integrity of the facial nerve, the sensory part examination of facial nerve, motor part examination of the facial nerve, secretomotor examination of the facial nerve. You are doing it on a healthy counterpart. So obviously you are not getting any abnormality, right? You are not getting any abnormality. But gradually you need to transform your knowledge by applying these examinations on a patient, on an actual patient, so that you will get some abnormality, some sort of facial nerve paralysis or some sensory abnormality of the facial nerve, or you are getting some abnormality in the Rennie's test or Weber test, you are getting some sensory neural deafness, or you are getting some conductive deafness. Okay, so gradually you need to improve your examination skill. Okay, clinical examination skill you need to improve, right? So that you can detect those abnormalities from a patient, right? So your next practical session will be on sensory system examination. Okay, examination of sensory system. We are gradually entering into sensory system. Although it would have been better jodi sensory system examination ta age hoye jeto, and then going through the examination of cranial nerves, that would have been better. Okay. So anyway, things are done already. So sensory system examination, this part will be dealt in the practical classes, but this is today's class is the background knowledge for your sensory system examination. Okay, so sensory system, try to be as simple as possible. Sensory system, so definitely it is a part of nervous system. Everyone knows that sensory system is a part of nervous system, and this is the part of the nervous system which helps us to recognize senses, okay, to feel the senses. Now what are the sensation? What are the sensation that we need to feel? Okay, come on, tell, what are the sensation? Yes, touch, very important, touch. What else? Pain, temperature. Yes, touch, pain, temperature. What else? Yes, huh? Anxiety. It is not a sensation. Okay, touch,
pain, temperature, what else? Yes, yes, yes. Nothing. Is there any other sensation? Touch, pain, temperature, pressure, vibration, right? And what else? Okay. And we will classify those sensations. There are some peripheral sensation and there are some cortical sensation as well. Okay, we'll come to it. Okay. So touch, pain, temperature, pressure, vibration, 2-point discrimination, stereognosis, graphesthesia. Okay. So these are joint position sense. These are different types of sensation that we need to sense, and our nervous system helps, right? Our nervous system helps, right? Okay. So before focusing into sensory system proper, we need to classify nerves. Okay. So these are basically neurons which are helping us. Okay. Say for example, one pinprick in my foot, and this sensation is traveling through my spinal cord and it is getting into my somatosensory cortex, right? So there is a long pathway. So there is a long pathway from my feet to my somatosensory cortex. Okay. And obviously, this is carried by some neurons, and not a single neuron. There will be a first degree neuron, second degree, the first degree neuron will synapse on the second degree neuron, and the second degree neuron will again synapse on the third degree neuron, and the third degree neuron or the third order neuron, first order neuron, second order neuron, or third order neuron, the third order neuron will ultimately come to my somatosensory cortex, and I will feel that something is happening in my foot, right? Okay, so this is the thing. Okay, so the pathway is long, and definitely what is traveling through the nerves, through the neurons, is the action potential, right? Action potential, and you already know that action potential can travel for a long distance, right? Because in comparison to electrotronic potential or in comparison to receptor potential, action potential travel longer distances, right? And if you connect neuron, okay, so multiple neuron you connect and you go to a far distance, say for example you go from Calcutta to Delhi, even there the action potential will be of same voltage. Okay, theoretically it is possible. Theoretically it is possible if you connect multiple neuron and travel for a long distance, the same voltage you will be getting at a far distance like Delhi, right? Okay. So this is how action potential travels without decrement of its voltage, right? Okay. Now, the speed of action potential that is traveling through the sensory nerve, okay, as because we are discussing sensory system, we will be giving example of sensory system only. So as action potential is traveling through the sensory nerve, its speed depends, okay. All of you know the structure of neuron, and the neuron has got a myelin sheath, right? Neuron has got a myelin sheath, right? But yes, all neurons do not have this myelin sheath, right? So there are some neurons which have got myelin sheath and they are thick enough, okay, they are thick enough, and other neurons, they are just devoid of myelin sheath, or they are having very light myelin sheath, so they are thinner. Okay, these neurons are thinner, and some neurons are absolutely devoid of myelin sheath. So there is only the axon, there is no myelin sheath at all. Okay, so this is how we classify neurons, and this classification of neurons or this classification of nerve fibers, that is very essential to remember. Okay, because this is the fundamental basis of how neurons works, or how action potential travels, how fast action potential travels from one place to another, right? And it is also very much essential to get some knowledge on neuropathy. Okay, neuropathy means a neuron which is diseased. Okay, so this is very fundamental, and you must remember the classification of nerve fibers. This classification of nerve fibers is called Erlanger and Grasser classification. I will show it in my next slide.
So this is called Erlanger and Grasser classification of nerve fibers. Okay, so Erlanger and Grasser classification, according to Erlanger and Grasser classification, nerve fibers are classified as simply, first do not look at this slide because it will be difficult for you to remember. So let me simplify for you. So nerve fibers are classified as A, B and C. Very simple. A, B, E, C. A, B, C. Okay. Type A nerve fiber, type B nerve fiber and type C nerve fibers. Okay. So from A to C. Okay. A থেকে আমি যত C এর দিকে আসছি, myelin sheath কমছে. Okay. So what is the thickest nerve fiber? সবচেয়ে মোটা nerve fiber কোনটা? A. ঠিক আছে? A is having highest myelination and C is no myelination at all, right? The pointer ta kaj korche na, laser ta kaj korche na. Okay, so C is devoid of myelin sheath. C te kono myelin sheath nei, right? And A is the thickest nerve fiber which has got the highest myelination. A has got the highest myelination, right? Okay, so that essentially means A fiber are the thickest and C fibers are thinnest, right? C fibers are thinnest. Okay, and as you know that myelination improves the speed of action potential. So that essentially means that action potential will travel faster through A, B or C. What? A. So action potential will travel faster through A. So wherever in your body there are A fibers, action potential will travel faster. Okay. And C fibers are the thinnest. C fiber e myelin sheath nei ekebare, only axon, right? Only axon. Surrounding there is no myelin sheath. Okay. Now A fiber has got a further sub-classification. A er under e 4te sub-classification ache. A alpha, A beta, A gamma and A delta. Right? Alpha, beta, gamma, delta. Okay. এবার alpha, beta, gamma, delta এর মধ্যেও আবার A alpha is having the highest myelination. Okay, A alpha is having the highest myelination, so the diameter will be more. Okay, and A delta is having the lowest myelination. Okay, তাহলে starting from the beginning, A alpha, A beta, A gamma, A delta, then B, then C. Okay, তাহলে এই 6 types of nerve fibers. Among this, A alpha is having highest myelination. Highest myelination means highest speed of action potential, and the nerve fiber is also thickest. Okay, you see the A alpha fiber, its diameter is 22 to 12 micrometer, right? 22 to 12 micrometer. So the thickest, and C is 1.5 to 0.3 micrometer. So the thinnest nerve fiber, right? And A alpha has got the speed of action potential, velocity of conduction of action potential is also, you see, 120 to 70 or 70 to 120, you can say 70 to 120 meter per second, and here it is 0.5 to 2 meter per second. Correct? So speed of action potential is gradually decreasing, and also diameter of the nerve fiber is also decreasing from A alpha to C. Clear? Okay. Now what you must remember is, for what sensation what nerve fiber is required. Okay, so A alpha, okay, A alpha motor o hote pare, sensory o hote pare. A alpha can be a motor fiber or A alpha can also be a sensory fiber. Okay, when A alpha acts as a motor neuron, we call it alpha motor neuron. Okay, we call it alpha motor neuron. A alpha can be a sensory nerve as well. Okay, in our body alpha যে নিউরন গুলো আছে, A alpha যে নিউরন গুলো আছে সেগুলো মোটর নার্ভ হিসেবেও থাকতে পারে, আবার সেন্সরি নার্ভ হিসেবেও থাকতে পারে। ওকে, যেমন তোমরা ফেসিয়াল নার্ভের মোটর টেস্টিং করেছো তো, বাক্সিনেটর মাসেল, তারপরে টেরিগয়েড মাসেল, তাই তো? ফেসিয়াল নার্ভের মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন করো, সেই নার্ভগুলো কি ধরনের নার্ভ? সেই নার্ভগুলো A alpha। ঠিক আছে, আচ্ছা, আবার A alpha সেন্সরিও হতে পারে।
Okay, now the question is when A alpha is sensory, what type of sensation it takes? ঠিক আছে, A alpha যদি sensory fiber হয় তাহলে সেটা কি ধরনের সেনসেশন ক্যারি করে, সেটা টাচ ক্যারি করে না পেন ক্যারি করে না কি ধরনের সেনসেশন ক্যারি করে? আনসার ইজ A alpha is proprioceptive. Okay, you see, proprioceptive. So when A alpha is motor, it is called somatic motor. When A alpha is sensory, it is proprioceptive. Okay, what this term proprioception means? What is proprioception? It is a sensation, just like touch, pain, temperature. Proprioception is a sensation. Okay, তো এটা কি ধরনের সেনসেশন, এটা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারি, রাইট? Proprioception means, I told in previous class as well, proprioception means joint position sense. Okay, proprioception means a joint position sense. So when I was asking, আমি যখন জিজ্ঞেস করছিলাম যে কি ধরনের সেনসেশন আছে, তোমরা বলছিলে টাচ, পেন, টেম্পারেচার, so nobody told joint position sense, nobody told proprioception. Okay, so now onwards remember, you have a special sense, not special sense, you have a typical sense which is called proprioception. Okay, যেটা আমরা কেউ সচরাচর বলি না, because in a subconscious mind we sense that. Okay, proprioception means joint position sense. Okay, so what is that joint position sense? You know where your joints and tendons are. ঠিক আছে, তুমি জানো যে তোমার জয়েন্টস গুলো কোথায় আছে। Okay, say for example, okay, I am in this situation, okay, and this is my wrist joint, this is my left wrist joint. Okay, even if I am not looking here, I know my wrist joint is here. Okay, in the three-dimensional space, it is a three-dimensional space, right? Okay, I know this is my wrist joint, left wrist, this is my left knee, this is my right knee. So without looking at particular joint, I know where my joints are located in a three-dimensional space, right? And this is called joint position sense, and everybody is having joint position sense. Okay, okay, you are sitting in a particular posture, and without looking at your joints, you know where your joints are located, where your wrist joint is, where your knee joint is, where your elbow joint is, right, in the three-dimensional space. Without looking at the joint, you can say that. Okay, and in your subconscious mind, it is always working. Okay, and without this joint position sense, your balance will be disturbed. Okay, whenever you are not having this joint position sense, your balance will be disturbed. Okay, so proprioception is a very important sense, just like touch, pain, temperature, pressure, vibration. Okay, proprioception is a very important sense, and that sense is carried by A alpha fibers. Okay, and yes, the speed is very high. Action potential can travel at a speed of 70 to 120 meter per second through these nerve fibers. Okay, so now onwards, if I ask you what are the sensation that your sensory system carries to your somatosensory cortex, not only you tell touch, pain, temperature, you also add proprioception. Okay, right term is proprioception, and its meaning is joint position sense. Okay, okay, so by now at least you know one sensation, that is proprioception, which is carried by A alpha fibers. Okay, and A alpha can be motor as well. Okay, okay, now A beta, it carries touch. Okay, A beta, it is afferent for touch. A gamma, it is the gamma motor neuron, which is located, it is purely motor. A gamma is the gamma motor neuron, it has no sensory counterpart. So A gamma is purely motor neuron, and we call it gamma motor neuron, and it is located within the intrafusal fibers of skeletal muscles, right? And A delta is for pain. Okay, A delta is for pain, and C is also for pain. Okay, so the pain carrying fibers are A delta and C. Okay, and remember, A delta is minimally myelinated and C is completely devoid of myelination. Okay, তাহলে পেন সেনসেশন ক্যারি করে কোন নার্ভ ফাইবার? অ্যান্সার হচ্ছে A delta আর C. ওকে, পেন সেনসেশন ক্যারি করে A delta আর C ফাইবার. ওকে,
এবার এটা থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় যে এ ডেল্টা আর সি পেন সেন্সেশন ক্যারি করে, তার মধ্যে সি ফাইবারের কোনো মাইলিনেশন নেই, আর এ ডেল্টা ফাইবারের মাইলিনেশন আছে কিন্তু খুব কম। ঠিক আছে, ওকে। সো এ ডেল্টা and C fibers are responsible for carrying pain sensation, and you know it is slow. So whenever you have pain, it is carried to your somatosensory cortex slowly. Okay. And B is preganglionic fiber, autonomic fiber. So as we are discussing sensory system, so our concern is A alpha, which carries proprioception, A beta, which carries touch sensation, A delta, which carries thermal and pain sensation, and also C is for pain sensation. Okay. So recap: sensory fibers, A alpha carries proprioception, A beta touch, light touch, proprioception and vibration. Okay, but mainly A beta is for touch, A alpha is for proprioception. A delta, there is a slight difference between A delta and C. Okay, pain usually we classify into fast pain and slow pain. Okay, as A delta is slightly myelinated, it carries fast pain. Okay, A delta is slightly myelinated, it carries fast pain, whereas C, it carries slow pain, like burning sensation. Okay, now simple sensations. What are simple sensations? Light touch, temperature, vibration, joint position sense or proprioception. These are simple sensation, and there are some other sensation. We call it cortical sensation. Okay, there are some simple sensation and cortical sensation. এতক্ষণ আমরা যা যা ডিসকাস করলাম সেগুলো সব হচ্ছে সিম্পল সেন্সেশন। এবার কিছু কর্টিক্যাল আর কমপ্লেক্স সেন্সেশন। ওকে, কিছু কমপ্লেক্স সেন্সেশন আছে যেগুলো ইজ কন্ট্রোলড বাই আওয়ার সেরিব্রাল কর্টেক্স। ওকে, যেগুলো ইজ কন্ট্রোলড বাই আওয়ার সেরিব্রাল কর্টেক্স। এর মধ্যে কি কি আছে? স্টিরিওগনোসিস, graphesthesia and sensory inattention. Okay, stereognosis, graphesthesia and sensory inattention. What is stereognosis? Stereognosis is say for example I am giving you a coin and your eyes are closed, you feel it, yes, it is a coin. Okay, stereognosis. Okay, graphesthesia, letters, you can feel and say this is written A or B or C, right? Okay, just like blind people, they feel what is written. Okay. Okay, these are dermatomal distribution. These are dermatomal distribution. In anatomy also you will study this, which area of your skin is supplied by which sensory nerve. Okay, which area of your body is supplied by which sensory nerve. Okay, there are few dermatomes that are to be remembered, just like at the area of the umbilicus, the segment is T10. Okay, T10, and you know this area C5, C6. Okay, near the ulnar nerve is C8, T1. Okay, so in this way gradually you will be able to remember. Okay, while doing sensory system examination, you need to check touch sensation or pain sensation in the dermatomes, in all the dermatomes, and gradually you will be able to remember. Otherwise, in a single glance it will be very difficult for you to remember all the dermatomes. Okay, major dermatomes we usually test during sensory system examination. Okay, that we will discuss in sensory system examination practical classes. Very important for you to remember, and also you will face questions coming as the pathway of pain or the dorsal column pathway. Okay, pathway of pain which is called spinothalamic tract, and the pathway of vibration or joint position sense which is called dorsal column pathway. Okay, to be very simple, সেন্সরি পাথওয়ে দুটো জিনিস পড়তে হবে। ঠিক আছে, টু বি ভেরি সিম্পল, সেন্সরি পাথওয়ে দুটো জিনিস পড়তে হবে। এক, পেন কিভাবে স্পাইনাল কর্ড দিয়ে মানে সেন্সরি কর্টেক্সে পৌঁছাচ্ছে, পেন পাথওয়ে, সোজা কথা পেন পাথওয়ে। ওকে, পেন যাওয়ার রাস্তা কোনটা, পেন পাথওয়ে। তো আগে আমরা পেন পাথওয়েটা ডিসকাস করে নিই, তারপরে ডিসকাস করব ডরসাল কলাম পাথওয়ে, যেটা দিয়ে আমাদের জয়েন্ট পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স এগুলো যায়। ঠিক আছে, পেন কোন রাস্তা দিয়ে যায় আর জয়েন্ট পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স এগুলো কোন রাস্তা দিয়ে যায়। ঠিক আছে, তো পেনের জন্য যে পাথওয়েটা আছে, দ্য পাথওয়ে হুইচ ইজ ডেডিকেটেড ফর পেন ইজ কল্ড
spinothalamic tract. Okay, spinothalamic tract. Okay, spinothalamic tract is for pain and dorsal column pathway is for proprioception, joint position sense. ঠিক আছে, তাহলে এই দুটো মেজর সেন্সরি ট্র্যাক্ট আমাদের রয়েছে, দুটো মেজর সেন্সরি ট্র্যাক্ট রয়েছে। ওকে, এই দুটো সেন্সরি ট্র্যাক্ট এর পাথওয়েটা আমাদের জানতে হবে। ওকে, তাহলে আমরা ফার্স্ট ডিসকাস করব এসটিটি। এসটিটি মিন্স spinothalamic tract. Why spinothalamic tract? Because from spinal cord to thalamus. ওকে, স্পাইনাল কর্ড থেকে থ্যালামাস পর্যন্ত এই ট্র্যাক্টটা রয়েছে। ওকে, মানে স্পাইনাল কর্ড থেকে থ্যালামাস হয়ে এটা কর্টেক্সে যাবে, তার জন্য এই ট্র্যাক্টটার নাম হচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। এই ট্র্যাক্টটা দিয়ে কি কোন সেন্সেশন যায়? পেন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ফার্স্ট স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ডিসকাস করব। রাইট, এই পিকচারটাতে এখানে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট এন্ড ডরসাল কলাম পাথওয়ে দুটোই একসঙ্গে দেওয়া আছে। ওকে, দুটো পাথওয়ে একসঙ্গে দেওয়া আছে। এই যে ডটেড লাইনটা, ব্লু ডটেড লাইনটা, এটা হচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। ওকে, ব্লু ডটেড লাইনটা এটা হচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। ওকে, তাহলে আমরা যে কোনো একটা পেন সেন্সেশনকে একটা এক্সাম্পল হিসেবে নিই। ওকে, সে ফর এক্সাম্পল আ মসকিটো বাইট ইন মাই লেগ। ওকে, simple, a mosquito bite in my leg. Okay, now there is a first order neuron that will carry pain sensation, matlab that will carry action potential, definitely that will carry action potential from my leg to my spinal cord. This is the first order neuron. Okay, তাহলে আমার স্কিন সারফেস থেকে কর্টেক্স পর্যন্ত যেতে গেলে তিনটে নিউরন লাগছে। ওকে, একটাকে বলছি ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, আরেকটা সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, আরেকটা থার্ড অর্ডার নিউরন। ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা আমার স্কিন সারফেস থেকে, সে ফর এক্সাম্পল মাই লেগ। ওকে, আমার লেগ থেকে যাচ্ছে স্পাইনাল কর্ডে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। স্পাইনাল কর্ডে গিয়ে প্রথম নিউরনটা, ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা সেকেন্ড অর্ডার নিউরনের উপর সাইন্যাপস করছে। সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটা স্পাইনাল কর্ড থেকে যাবে থ্যালামাস পর্যন্ত। ঠিক আছে, আর থার্ড অর্ডার নিউরনটা থ্যালামাস থেকে যাবে সেন্সরি কর্টেক্স পর্যন্ত, যেখানে আমি ফিল করতে পারবো যে আই হ্যাভ এ পেইন হিয়ার। ওকে, সো দিস ইজ স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। ওকে, এবার ট্র্যাক্টটা কিভাবে আছে দেখো। রাইট, সো হিয়ার ইজ দ্য পয়েন্ট যেখানে মসকিটো বাইট বা পিন প্রিক কিছু একটা হয়েছে। রাইট, সো এখান থেকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা স্পাইনাল কর্ডে ঢুকলো। কোথা দিয়ে ঢুকলো? স্পাইনাল কর্ডের ব্যাক দিয়ে ঢুকলো। ওকে, স্পাইনাল কর্ডের ব্যাক দিয়ে ঢুকলো। সো রিমেম্বার দিস রুল, ইন দিস স্পাইনাল কর্ড dorsal root is sensory and ventral root is motor. Okay, so spinal cord এর ব্যাক দিয়ে, মানে স্পাইনাল কর্ডের পেছন দিয়ে সেন্সরি নার্ভ গুলো ঢোকে স্পাইনাল কর্ডে। ওকে, আর স্পাইনাল কর্ডের সামনে দিয়ে মোটর নিউরন গুলো বেরোয়। ওকে, সো এটা স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশন। রাইট, সো ইউ সি দিস ইজ দি posterior and this is anterior, this is posterior, this is anterior. Right, so you see the pain fiber or the first order neuron, it is entering into the spinal cord through the posterior part. Right, through the posterior part of the spinal cord, and it is purely a rule. Okay, there is no exception of this rule. This rule is called Bell-Magendie's law. Bell-Magendie's law in neurology, this is the law, and this law has got no extension. যত সেন্সরি নার্ভ সেগুলো স্পাইনাল কর্ডের posterior part দিয়ে ঢুকবে, আর যত মোটর নার্ভ সেগুলো স্পাইনাল কর্ডের ফ্রন্ট দিয়ে বেরোবে। Right, okay, so this is the first order neuron, and you see the cell body of the first order neuron is located here. It is called dorsal root ganglion. Ganglion মানে কি? Ganglion মানে cell body. Right, so it is dorsal root ganglion. Okay, and এই নিউরনটা তাহলে ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা একটা কিরকম নিউরন? এটা একটা বাইপোলার নিউরন। ওকে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা একটা বাইপোলার নিউরন। এর সেল বডিটা এখানে, এদিকে একটা অ্যাক্সন আছে, এদিকে একটা অ্যাক্সন আছে। ঠিক আছে, so this is a bipolar neuron, this blue color, blue dotted line. Okay, and it is carrying pain sensation. Right, so what is happening to first order neuron? So first order neuron, after entering into spinal cord, it immediately crosses to opposite side. বুঝা গেল? This is the major point that you need to remember. Okay, because এটার অনেক ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন আছে। ওকে, কিরকম? সে
mosquito bite in my left foot. Okay, mosquito bite in my left foot. So the first order neuron, it will come, it will enter my spinal cord through back. Okay, it will enter my spinal cord through back, and after entering spinal cord, the nerve will immediately cross to right side. ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা স্পাইনাল কর্ডের পস্টেরিয়র দিয়ে বা ডরসাল হর্ন দিয়ে, স্পাইনাল কর্ডের ডরসাল হর্ন দিয়ে ঢুকলো, স্পাইনাল কর্ডে ডরসাল হর্নে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ও ক্রস করে অপোজিট সাইডে চলে আসবে, মানে রাইট সাইডে চলে এলো। ঠিক আছে, তাহলে আমার লেফট ফুটে মসকিটো বাইট হয়েছে, নার্ভটা কিন্তু আমার রাইট সাইডে চলে এলো, মানে রাইট সাইড অফ দ্য স্পাইনাল কর্ডে চলে এলো। সি this blue color neuron, okay, it is entering into the spinal cord through the dorsal root and comes in the anterior part of the spinal cord in the opposite side. Okay, তাহলে অপোজিট সাইডে উঠে স্পাইনাল কর্ডের উঠে তারপরে সোজা উঠতে থাকলো থ্যালামাস পর্যন্ত। ওকে, হিয়ার ইজ দি থ্যালামাস। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে এটা কেন মনে রাখার? বিকজ when someone is having a spinal cord injury, okay, when someone is having a spinal cord injury on the right side, say for example on this side, okay, so he or she will lose pain sensation on the opposite side. Okay, so say for example I have a spinal cord injury, okay, I have a spinal cord injury and the injury is on my right side. Spinal cord injury কখন হয়? কারণ ফল ফ্রম এ হাইট, অনেক উঁচু থেকে কেউ পড়ে গেছে, উঁচু বিল্ডিং এ কাজ করছিল, পড়ে গেছে, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়েছে, অথবা there is a tumor in the spinal cord, right? Okay, or any disease process in the spinal cord. So what will happen if the right side of the spinal cord is damaged? I will lose pain sensation on left side. Okay, this is because of this typical anatomy of pain carrying fibers, which is called spinothalamic tract. Okay, spinothalamic tract. So first order neuron, it will enter the spinal cord through the dorsal root, it will come to the opposite side, okay, in front, opposite side, and spinothalamic tract is formed. This spinothalamic tract goes straight to the thalamus in the right side, okay, in the opposite side, and goes to thalamus, and in the thalamus it synapse with the third order neuron, and this third order neuron from thalamus to somatosensory cortex. Clear? তাহলে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টটা ফর্ম করতে গেলে আমার তিনটে নিউরন লাগছে, বা পেন ক্যারিং ফাইবারসে আমার তিনটে নিউরন আছে। ঠিক আছে, and all these neurons are কিরকম টাইপের নিউরন? এগুলো ওই যে ক্লাসিফিকেশন করেছিলাম তার মধ্যে কিরকম নিউরন এগুলো? কিরকম? এ, বি না সি? কি সি অথবা এ ডেল্টা। ওকে, আইদার সি ফাইবার অর এ ডেল্টা ফাইবার। ওকে, এই টাইপের ফাইবার, মানে আইদার মাইলিনেশন একেবারেই নেই যদি সি হয়, আর যদি এ ডেল্টা হয় তাহলে স্লাইট মাইলিনেশন আছে, রাইট? ওকে, সো ইয়োর কোশ্চেন ইজ, মাউসটা মুভ করো। ওকে, তাহলে তোমাদের ফার্স্ট অফ এমবিবিএস এর কোশ্চেন কি? স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট ডেসক্রাইব করতে হবে, এন্ড ইউ নিড টু ড্র দিস পিকচার। ওকে, কোশ্চেন বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে, যে পেন ক্যারিং পাথওয়ে ডেসক্রাইব বলতে পারে, অথবা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট নাম বলে দিল, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টটা ডেসক্রাইব করো বলতে পারে। ঠিক আছে, ক্লাসিফাই নার্ভ ফাইবারস এটা বলতে পারে। ঠিক আছে, ক্লাসিফাই নার্ভ ফাইবারস অ্যামং দিস হুইচ আর পেন ক্যারিং ফাইবারস। ওকে, হুইচ আর পেন ক্যারিং ফাইবারস, আর পেন ক্যারিং ফাইবারস গুলো কর্টেক্স পর্যন্ত কিভাবে যায়। ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, থার্ড অর্ডার নিউরন এইভাবে লিখতে হবে, রাইট? ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, নাও আদার দেন পেন ক্যারিং ফাইবারস, এর মধ্যে আরো অনেক ডিটেলস আছে, সেগুলো পরে আস্তে আস্তে আসবো, রাইট? ফার্স্ট, প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি, ইয়োর প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি ইজ টু রিমেম্বার দি ক্লাসিফিকেশন অফ নার্ভ ফাইবারস। এক নম্বর রেসপন্সিবিলিটি, টু রিমেম্বার দি ক্লাসিফিকেশন অফ নার্ভ ফাইবারস, এ বি সি, এর মধ্যে এ আলফা, এ বিটা, এ গামা, এ ডেল্টা। দিস ইজ ইয়োর প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি। ইয়োর সেকেন্ড রেসপন্সিবিলিটি ইজ টু প্র্যাকটিস the pain pathway. Okay, simply pain pathway describe kora and draw the picture.
usually description দরকার হয় না, if you write if you draw the diagram correctly, okay, if you draw the diagram correctly and label correctly, there is no need of any description. Okay, okay, so spinothalamic tract is for pain pathway, right? Spinothalamic tract, that is pain pathway. Now spinothalamic tract এর সঙ্গে আমার রেড কালারে আরেকটা পাথওয়ে দেখানো আছে, সেটাও একটা সেন্সরি পাথওয়ে। সেটার নাম কি? সেটার নাম হচ্ছে dorsal column pathway. কেন dorsal column? Because in this spinal cord it is located dorsally. Okay, in this spinal cord it is located dorsally, so it is called dorsal column pathway. Dorsal column pathway টা কি ক্যারি করে? ভাইব্রেশন, পজিশন সেন্স মানে হচ্ছে প্রোপ্রায়োসেপশন এন্ড টাচ। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে dorsal column pathway. So similarly, just like pain pathway, dorsal column pathway, it also the first order neuron, you see this is the first order neuron and the cell body is this in the red color, right? So the first order neuron, it enters the spinal cord, it enters the spinal cord through the dorsal root, because the rule is same in neurology that any sensation will enter spinal cord through dorsal root. যত সেন্সেশন সেগুলো স্পাইনাল কর্ডের পেছন দিয়ে এন্টার করবে, রাইট? ওকে, লাইক পেন সেন্সেশন, লাইক টাচ সেন্সেশন, vibration, any sensation, it will enter spinal cord through the dorsal root. Okay, so now this dorsal column, first order neuron will enter spinal cord through the dorsal root. And if you compare this with the spinothalamic tract এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছিল? ফার্স্ট অর্ডার নিউরন স্পাইনাল কর্ডে ঢুকেই ইমিডিয়েটলি ক্রস করে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছিল, রাইট? বাট হিয়ার ইন দি ডরসাল কলাম পাথওয়ে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন স্পাইনাল কর্ডে ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠতে শুরু করে, সেম ডিরেকশন, সেম সাইডে, রাইট? মানে আমার লেফট সাইডের সেন্সেশন, মানে এবার টাচ সেন্সেশন দিয়ে বলছি, আগেরটা কি বললাম? পেন সেন্সেশন, যেটা মসকিটো বাইট দিয়ে বলেছিলাম, এবার টাচ সেন্সেশন দিয়ে বলেছি। সে ফর এক্সাম্পল, there is a touch in my left foot. Okay, so the sensation, the first order neuron, it will travel through my left leg. Okay, it will enter into the spinal cord in the left side, and left side এই উঠতে থাকবে, অপোজিটে ক্রস করবে না। পেন পাথওয়েটা অপোজিটে ক্রস করে রাইট সাইডে গিয়ে তারপর উঠতে শুরু করেছিল, রাইট? তাহলে ডরসাল কলাম পাথওয়ে বা টাচ সেন্সেশন বা ভাইব্রেশন সেন্সেশন বা প্রোপ্রিওসেপশন ক্যারি করছে যে সমস্ত নার্ভ ফাইবার গুলো, সেই নার্ভ ফাইবার গুলো স্পাইনাল কর্ডে ঢুকলো, লেফট সাইডে ঢুকলো, লেফট সাইডেই উপরে উঠতে শুরু করছে। ঠিক আছে, লেফট সাইডে কত দূর উপরে উঠবে? আপ টু মেডালা। ওকে, and once it reaches medulla, it crosses to opposite side. মেডালাতে যাওয়ার পর অপোজিট সাইডে ক্রস করছে, রাইট? আর পেন ফাইবার গুলো স্পাইনাল কর্ডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অপোজিট সাইডে ক্রস করে যাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে মেডালার নিচে যদি স্পাইনাল কর্ডে কোথাও ইনজুরি হয়, ওকে, তাহলে আমি টাচ সেন্সেশন কোন দিকে যাবে? সেম সাইডেই যাবে। ঠিক আছে, যেদিকে স্পাইনাল কর্ডের ইনজুরি হয়েছে সেদিকেই যাবে। ওকে, কিন্তু পেন সেন্সেশন কোন দিকে যাবে? উল্টো দিকে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে মনে করো আমার স্পাইনাল কর্ডে এই জায়গায় ইনজুরি হয়েছে, ঠিক আছে, ব্যাকে, লোয়ার ব্যাকে স্পাইনাল কর্ডে ইনজুরি হয়েছে, ঠিক আছে, তাহলে লেফট সাইডে ইনজুরি হয়েছে। লেফট সাইডে যদি ইনজুরি হয় তাহলে আমি লেফট সাইডেরই টাচ সেন্সেশন চলে যাবে, ঠিক আছে, কিন্তু পেন সেন্সেশন কোন দিকে যাবে? রাইট সাইডে যাবে। বোঝা গেছে? ওকে, তাহলে মেডালা পর্যন্ত গেল, মেডালাতে ক্রস করে অপোজিট সাইডে গেল, তারপরে সোজা উঠলো থ্যালামাস পর্যন্ত, তারপর বাকিটা একই, থ্যালামাস থেকে থার্ড অর্ডার নিউরন আবার গেল সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ কল্ড ডরসাল কলাম পাথওয়ে। এই দুটো মেজর সেন্সরি পাথওয়ে you need to practice drawing. Okay, you need to practice drawing and you need to describe. এখান থেকে তুমি লং কোশ্চেন ফেস করবে। and truly speaking, if you draw the diagram correctly, examiner will give you full marks. If you draw the diagram correctly and if you level correctly, right? তাহলে দুটো সেন্সরি পাথওয়ে, একটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আর একটা হচ্ছে ডরসাল কলাম পাথওয়ে। স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট তোমার পেন এন্ড টেম্পারেচার ক্যারি করছে, আর ডরসাল কলাম পাথওয়ে যেটা ক্যারি করছে টাচ, ভাইব্রেশন আর প্রোপ্রায়োসেপশন। ওকে, এই দুটো পাথওয়ে দিয়েই সমস্ত সেন্সেশন সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সে যাচ্ছে। ওকে, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টে আছে এ ডেল্টা আর সি ফাইবার,
আর ডরসাল কলাম পাথওয়ে এখানে আছে এ আলফা এ বিটা ফাইবার্স, ওকে, এ আলফা আছে আর এ বিটা ফাইবার্স আছে, ঠিক আছে। ওকে, ওই পাথওয়েটাই ওই ছবিটাই আবার দেখানো হয়েছে। হিয়ার ইজ দ্য ক্রস সেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, ওকে। ডিসেন্ডিং পাথওয়েটা হচ্ছে মোটর পাথওয়ে, ডিসেন্ডিং পাথওয়েতে এখন আসছি না, তাহলে আমরা খালি অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে গুলো দেখছি এখন। অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে মানে যে পাথওয়ে গুলো স্পাইনাল কর্ড দিয়ে উপরে উঠছে, ঠিক আছে। অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে, অ্যাসেন্ডিং পাথওয়ে কোন পাথওয়ে গুলো? যেগুলো সেন্সরি, যেগুলো এতক্ষণ ডিসকাস করলাম। একটা হচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আর আরেকটা হচ্ছে ডরসাল কলাম পাথওয়ে, ঠিক আছে। তাহলে স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশনে কোন লোকেশনে আমার এগুলো রয়েছে? Spinothalamic tract, where is the location of the spinothalamic tract and where is the location of the posterior column or dorsal column, ঠিক আছে। তাহলে স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশন আমি দেখতে পাচ্ছি, ওকে। হিয়ার ইজ দ্য লোকেশন অফ দি posterior column, ওকে। এই যে ব্লু কালারটা এটা posterior column, যেখানে এটা স্পাইনাল কর্ডের posterior part, এটা স্পাইনাল কর্ডের anterior part, right? So in the posterior part you see the posterior column which is ascending, right? And here is the lateral spinothalamic tract. Spinothalamic tract actually it divides into two, lateral spinothalamic tract and anterior spinothalamic tract, and here is the location of the lateral spinothalamic tract and here is the location of the anterior spinothalamic tract. The majority is the lateral spinothalamic tract, which is almost 80%. 80% is lateral spinothalamic tract and only 20% is anterior spinothalamic tract, correct? Okay, now some abnormal sensation you need to remember, because the patient will complain that I am having this sensation. So what is paresthesia? Paresthesia means tingling or pins or needle sensation, okay. Tingling sensation, pin pricks, patient bolbe jala jala korche, mostly you will see in diabetic, long standing diabetic patient, okay. You will get these terms in context to neuropathy, okay. So যেমন এখন এতটা বুঝবে না, but still আমি কতগুলো এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, okay. So neuropathy means when nerve is damaged, okay. Neuropathy means when nerve is damaged, we call it neuropathy, okay. Nerve is damaged, we call it neuropathy, okay. Now nerve damage can be due to different disease process. এখন নার্ভ কিভাবে ড্যামেজ হতে পারে? নার্ভের মাইলিন শীথ আছে আর হচ্ছে অ্যাক্সন আছে, তাই তো। তাহলে যে নার্ভগুলোর মাইলিন শীথ আছে সেগুলোর মাইলিন শীথ যদি নষ্ট হয়ে যায় সেটাও এক ধরনের নিউরোপ্যাথি, ওকে, উই কল ইট মাইলিনোপ্যাথি, রাইট। আর যে নার্ভগুলোর নার্ভ ফাইবার নেই, যেমন মানে মাইলিন শীথ নেই, যেমন সি ফাইবার, ইয়েস, মাইলিন শীথ নেই, তখন কি হবে? মাইলিন শীথ তো প্রোটেক্ট করছে, তো মাইলিন শীথ না থাকলে অ্যাক্সনটা ডাইরেক্ট ড্যামেজ হবে, আমরা সেটাকে কি বলি? অ্যাক্সোনোপ্যাথি, ওকে। বোথ আর নিউরোপ্যাথি, দুটোই নিউরোপ্যাথি, মাইলিনোপ্যাথি হলেও নিউরোপ্যাথি আর অ্যাক্সোনোপ্যাথি হলেও নিউরোপ্যাথি, ওকে। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট ডিজিজেস, অনেক রোগ আছে যেগুলোতে আমাদের নার্ভ ফাইবার ড্যামেজ হয়, মাইলিন শীথ নষ্ট হয়, ওকে। অ্যান্ড দ্য মেজর এক্সাম্পল ইন আওয়ার কান্ট্রি ইজ ডায়াবেটিস, okay. Major example is diabetes. So when this say for example C fibers গুলো কি করে? পেন ক্যারি করে, তাই তো, পেন সেন্সেশন ক্যারি করে। Now once the patient is having diabetes for a long time uncontrolled, the C fibers are gradually damaged, okay, and the patient feels abnormal pain sensation. ওর মনে হবে হাতে পায়ে কেউ পিন ফোটাচ্ছে, ঠিক আছে, জ্বালা করছে হাত পা, ঠিক আছে, এরকম ধরনের পেশেন্ট কমপ্লেন করবে, and we call it paresthesia, okay. তারপরে dysesthesia means unpleasant paresthesia, hypoesthesia means reduced sensation, analgesia means numbness or loss of sensation, right. Hyperesthesia means increased sensitivity to a stimulus, allodynia means painful sensation resulting from a non-painful stimulus, okay, painful sensation resulting from a non-painful stimulus, ওকে। তুমি হয়তো টাচ করছো পেশেন্টকে কিন্তু পেশেন্টের ওটা পেন ফিল হবে, রাইট। হাইপারএলজেসিয়া মিন্স ইনক্রিজড সেনসিটিভিটি টু পেনফুল স্টিমুলাস, অল্পতেই অনেক বেশি ব্যথা লাগবে, রাইট, ওকে। এরপরে কিছুটা নিউরোপ্যাথি চলে আসছে, নিউরোপ্যাথি আজকে পড়াবো না বিকজ দ্য প্রিরিকুইজিট ইজ মোর। ফার্স্ট, you remember the classification of nerve fibers and study in details
the pathway for spinothalamic tract and dorsal column pathway. Then we will gradually enter into neuropathy. Okay, what is neuropathy? How we classify different types of neuropathy? Okay, and what are the different diseases that will cause neuropathy, and how to diagnose neuropathy? That is, how to diagnose and how to treat neuropathy, that is not required at first professional MBBS, right? You will again study neuropathy in final year in medicine, right? Okay, but you need to know the very basic thing like classification of neuropathy and name few diseases which will cause neuropathy and what will be the symptoms